Ametrin. Those who come into contact with this horse sense that there is something special about him. He's extraordinary. 2011 qualifying race, German Derby in Hamburg. 2012 winner in Munich by 10 lengths. Currently, this stud belongs to Adel Massad. Leistungsbereitschaft, Siegeswillen und sich quälen können. Schmerzen beiseite drücken, das ist der Charakter von Ametrin. Ametrin finished second in the race here in Munich in 2013. In spite of severe bleeding in his lungs, his will to win is unbridled. Ametrin gallops right at the front. Bei Ametrin war der Grund eine verschleppte Bronchitis, wo dann die Lungenbläschen, das sind sogenannte Alveolen, platzen. Adel Massad took prompt action. He pulled Ametrin out of sports. Ametrin, this athletic horse. It sounds crazy, but this committed chap will not be running a race for the very first time. This is because he is suffering from other health problems as well. His tendons are severely affected. His knees are not okay. Ametrin has become skinny and his ribs are showing. Wenn ein Vollblüter, also ein Rennpferd, ein Sehnenproblem bekommt, ist es auf den Vorderbeinen immer die Oberfläche Beugesehne. Beim genaueren Untersuchen stellten wir aber fest, dass an beiden Hinterbeinen bei Ametrin die sogenannten Fesselträger geschwollen sind. Das gibt es von 10.000 Vollblüter ungefähr 9.999 Mal nicht. Es gab also einen Grund. Somit kamen wir der Geschichte immer weiter näher, dass man sagt, möglicherweise ist die Ursache für seine Vorderbeinsverletzungen im hinteren Part zu suchen. Und genau das machten wir dann. Und somit stellten wir fest, nach etwas längerer Zeit, dass ihm beide Knie wehtaten. Und das war der Hauptgrund. It was time to rethink. From now on, Ametrin would be treated differently at the Adel resort. So he was given a training concept that was completely new and unusual for a racehorse. He was ridden like a dressage horse. The dressage training did remarkably well for him. He developed a swing, rhythm and pace. His back kept getting more muscular and stronger. Even the saddler was pleased to notice the improvements every time he saw him. Er ist jetzt wieder seit 14 Tagen, 3 Wochen im Sport, ne? Und richtig trainiert worden und hat unglaublich Muskulatur aufgebaut. One can say that changing from a racing saddle to a dressage saddle was a relief for him. Beim Rennsport ist es so, dass die Aufhängung in der Mitte des Sattels auch wie bei hier im Sattel ist. Und dann kommt noch das Reitergewicht und wir haben die ganze Belastung auf 2, 3 Wirbeln. Hier haben wir die Belastung auf der Rückenmuskulatur und die ganzen Wirbel sind frei. Jetzt ist er so im Training drin, dass er sehr stark aufgemuskelt hat. Und wir müssen ihn wieder etwas anpassen. Das heißt also, ich muss hier die Füllung wieder seinem Rücken angleichen, weil er eben sehr starke Muskeln aufgebaut hat. Und somit muss ich ihm da Platz verschaffen, damit er auch weiterhin gut unter dem Sattel läuft und nicht von dem Sattel eingezwängt wird. Ametrin is also undergoing lunge training. This helps him develop a swing in the back, even without a rider. It builds up his muscles and gives him stability, especially in his hind legs. It helps him carry himself and balance himself. Moreover, such floor work also builds his trust in people. Every day he visits the large horse exerciser that has long and straight tracks. This is good for the tendons and joints because the ground is not very deep. Incidentally, the galloper has also developed a free and beautiful pace. This type of walking has many advantages for a horse like Ametrin. After his sessions in the horse exerciser, the power package goes to the meadow. He has an enormous urge to move, but he can also obviously relax here. This improvement in Ametrin's health emphasizes the fact that a healthy training concept and the accompanying therapies, for example, the use of the air tuning chamber, the simulated altitude training for horses, strengthens and increases a horse's stamina. They increase the production of red blood corpuscles, which in turn increase the capacity for oxygen absorption and transport.
In short, Ametrin is becoming more and more powerful and is running faster. The effect of the air tuning chamber is already known in the field of human medicine. But for horses, it is a one-of-a-kind facility, and for Ametrin, it is worth its weight in gold. The success story of Ametrin's career as a racehorse cannot and must not end here, which is why we, at the Adel Resort, have concentrated all our energy on the full recovery of this galloper, and are putting in all our efforts to ensure that he can run races again. Der weiß ganz genau, was ich im Training einsetzen muss, aber im Rennen ist die Einstellung noch mal eine ganz andere. How will Ametrin's story unfold? Will he find his way back to racing? Adel Massad is convinced. Da das ein sogenannter Frontsteher ist, ist das Ziel für ihn ganz klar. Er muss das beste Rennpferd Deutschlands werden. We will continue to follow up on Ametrin's development and training on the race course of the leading equine medical centre, Adel Resort, because Ametrin is scheduled to get back to racing this summer.